ਭਗਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੈਸਟ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗੈਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਫॉर ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ LRT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਔਰ ਚੱਕ ਦੇ TV ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੁਰਰਤਨ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ LRT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਔਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ LRT ਕੀ ਹੈ। So LRT ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਵੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ and it has its own dedicated lane, it has its own dedicated lights, it does not negatively impact the traffic in any way, shape or form. It actually will reduce traffic because you'll have such a high ridership of people traveling in an LRT as opposed to being in their car and traveling. The reason why it's so important for an LRT is ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ it's a part of a regional integration. Mississauga ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ south area ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ part of the city is called Port Credit. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ GO ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ GO ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਪੂਰਾ ਪੀਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ the population ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ every year. So we have a really wonderful connection between these two GO stations that creates a spine across the Peel region that helps easy access up and down for anyone in this Peel area. So definitely I'm just going to add a little bit on 2 point ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ 2031 ਤੱਕ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੀਜਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਹੈਮਿਲਟਨ ਜਾਂ ਸਕਾਰਬਰੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ another point to add in really quickly is that it's also integral, this LRT is integral for our hopes in Brampton for a university. ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ। So it's also important for our hopes and dreams of creating institutions. And I want to actually commend and I want to congratulate Gurpreet Dhillon Saab for taking such a strong principled position in support of the LRT. It's amazing to have city councils like that fighting for this kind of initiative in our community. Thank you so much. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ LRT ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। I know ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ LRT ਸਿਸਟਮ ਹੈ it's going to definitely benefit the university chances. ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ I'm a member of that committee as well, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁਣ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਸਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that ਜਿਹੜੇ 10,000 ਜਾਂ 20,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ transit system in place and a way of getting in and out of the city as well. That should definitely be there. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ LRT ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? That's right, because I think LRT north to south, south to north चल रही है, but I think Brampton the mostly traffic east to west and west to east commute कर दिया. Well, absolutely, I can answer that question. We have some major arteries. One is the Steeles Avenue artery. It's almost like a highway. We also have Bovaird, and we also have a couple of other streets as well. But east-west, the ridership in Queen, we compare to the ridership on
here in Ontario is less right now. So it's going to be 35 million by 2031, and I believe it's about 15 to 17 million that's going to be on Queen Street. Queen Street's a major economic corridor for us, so definitely we need to have that there. But the province has indicated that right now we need to get here in Ontario. That's phase one. As soon as the ridership justifies phase two, which is Queen Street, we're going to get that in the works. So the studies needed for here are underway for Queen Street as well. So we're going to tackle both issues and get a resolution for both issues. You're definitely right. East-West is a major direction, but phase one we need to get first for phase two to be implemented. And just to add on to Gurpreet's point very quickly is that it's important to keep in mind that having a north-south connection will help make an east-west connection that much more robust. Right? You're having already an integrated regional area where we're connecting GO stations, we're increasing ridership in those areas, and that naturally will open up the way to other forms of expansion throughout the city and throughout the region. Okay. See, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ LRT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, let's talk about Calgary, right? Most of the LRT trains goes through downtown or goes to downtown. ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚ, ਤੋਂ LRT ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ LRT ਦਾ ਪਲਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ? I'll answer that question first. That's a good question. Right now, if you look at our downtown, it's really undeveloped. We don't have a lot of jobs there. A lot of the jobs are leaving. The jobs that are there, the businesses that are there, they're not doing so well. So most of the major businesses in Brampton as a whole have given their support to the LRTs. We're a city of 600,000 people. In our downtown still looks like a small town, like it's from about 50 years ago. So if you look at the studies, the province has done all the studies, they've indicated that when we get traffic coming in, when we get people coming in, that means there's customers coming in as well. And so the businesses there, whether it's shops, whether it's restaurants, they're going to do better. So that means more business, more jobs. The big banks, all four major banks have said, listen, we want to develop, but we need a reason to. So if you build the LRT, it'll bring vitality, it'll help revitalize our downtown. So it's I guess it's the horse and the carriage or the chicken and the egg situation. What came first? They both rely on each other. The downtown in Calgary, I've been there just a couple of weeks ago, it relies on the transit to help out, but the transit also helps bring people in. And so to get a stable and a viable downtown, we need transit coming in. And again, the universities are looking to build urban campuses now, not so much out in the country area. So it'll help, again, as Gurrathan was mentioning, our chances for that university. And it's also important to note that this is the offer right now by the province. So when we talk about other opportunities, we can dream as much about it, and I think it's important to do so. It's important to envision what kind of city we want to have. But right now, the current plan proposed is provided by the province, and they're saying this is what's on the table. It's not like we can say no to this and yes to something else. If we say no to this opportunity, we run the risk of this funding going to a different city. So when we have this discussion at LRT, it's really important that we keep ourselves focused on this is not about a Main Street LRT versus a Queen Street. This is, do you want to build $400 million investment in infrastructure into the city of Brampton and a $1.6 billion investment into the region of Peel or not? Right. So ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਰਤਨ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ LRT ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? Absolutely, I'll answer this, Gurrathan. Absolutely not. It's going to definitely, we live in Peel region. We work together. So if you're not aware that Mississauga and Brampton are municipal governments that fall under the regional government of Peel. So we have to make sure that we have access, we give access to everybody in Peel to get in and out of Mississauga. But it's definitely not just going to support Mississauga. Take a look at our city right now. We have issues
where we have 80% of our tax money that's coming from residential homes. So we need to build, we need to develop our economic base, our business base, and that starts with your downtown. Take a look at any city, Mississauga included, Toronto included. They have a downtown that can support business, that supports shopping, that supports restaurants. And so what this is going to do is invigorate and re-energize our downtown. So to say that it's going to only help Mississauga is absolutely incorrect. Morguard is the company that owns Square One, and they're in favor of the LRT. They also own Bramley City Centre. So I don't think they want to bring everybody out of Brampton and put them in Mississauga or vice versa. They think it's going to be beneficial for the whole of Peel region, which means Mississauga and Brampton. And just to add on to that point, study after study has demonstrated that LRTs are catalysts for local revitalization. Catalysts, because you have foot traffic, you have people walking around, you have people who are able to access and go to different stores and different industries and different commercial areas. So there's been no confirmed there's no study that demonstrates ever an LRT having a negative economic impact upon an area. It does the contrary every single time. It'll bring business, it'll bring life, it'll bring energy, and it'll help create a downtown which is reflective of a city of 600,000 people. Right. So ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ statistics ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, but ਜਿਹੜੇ LRT ਦੇ opposed ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ statistic ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ information ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ fact ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. It's just a lot of distraction. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ distract ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. They're obstructing progress. ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ city ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, 6 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ. We don't have a university. We don't have a downtown that's developed. We have 80% of our revenue coming from homes. We have to do something. A lot of these people have been here, the councillors have been here 30 years, and we've been stuck in the same spot. And so we need to do something. And One Brampton, Gurratan Singh, myself, we've been fighting for our children's future. कि साडे बच्चों दा future दा कुछ बने हुन, इत्थे university आवे, इत्थे jobs भी होन. कि mostly साडे बच्चे हुन जेडे university तो who graduate from university, they're going to Mississauga. Mississauga has 60 Fortune 500 companies. I can't name you many that are in Brampton. They have 66% live-work ratio, which means for every 3 people in Mississauga, they have 2 jobs. For every 3 people in Brampton, we only have 1 job. So they have double the opportunity for people to work there. So what we want to do is make sure that our kids who do graduate from university, that they also work here and live here. So you are saying LRT will create job for your kids? So could you repeat that? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ LRT ਆਉਣ ਨਾਲ jobs create ਹੋਣਗੀਆਂ future ਵਿੱਚ for your kids? My kids, your kids, kids who are going through university soon. This is going to help. Like I said, the big banks have already said they want to develop question here. ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ job creation is different. Sir, job create ਹੋਣਾ different ਹੁੰਦਾ ਵਾ. Sir, job create ਹੋਣਾ different ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ LRT is a different. LRT ਨਾਲ job create ਹੋਣਗੀਆਂ, but that's some limited. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ this is not a business which will ਜਿਹੜੀ jobs create ਕਰੂਗਾ. So you have to look at it holistically, right? When you look at a city and how a city develops itself, you can't just look at things in isolation. You can't say this is jobs, this is transportation, this is housing. Everything is integrated in terms of creating a city's health. And a major component that fuels economic growth anywhere is our major transportation hubs. Naturally, if you look at different areas of different cities, a big critique of Brampton, if you look at all of its areas near major highways, you don't see factories, you see houses. And that's a critique because in other cities where they have major arteries, look at Mississauga, for example, anytime you have a major artery, you have economic hubs or industrial hubs right nearby because it helps facilitate people coming to your area. The number one basis for job creation is you need to have talented workforce who can arrive to jobs. So 100% studies have shown consistently that LRTs, any form of public transportation, any form of these major transportation hubs are huge catalysts for job creation. But Vijay, ਤੁਹਾਡਾ last point ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕ ਦਾ ਇੱਕ headphone ਦਾ issue ਸੀਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ you want me to repeat the question? Yeah, I want to repeat it because I want to give you an answer. Okay, you are talking about a job. ਤੁਸੀਂ job creation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ logic ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. LRT plan ਨਾਲ job creation ਦੀ and ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ futures ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ cities job ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ logic clear ਕਰ ਦੋਗੇ?
Yeah, well, it's pretty clear. I already give you an example that the banks want to develop in downtown. So what they're going to do is they're going to bring jobs. They're going to bring their business to downtown. कितनी They're gonna job create develop, होंगी they're sir? gonna How get many buildings jobs will be developed. created? So what the LRT brings people here. So that's what universities look at. That's what major corporations look at. Do we have a way or a means for transporting our workers into our city? So take a look at downtown. Look at what the subway system has done for it. Take a look at the recent announcement that Markham is getting a university. Markham is getting a university with only 5 acres of land. They don't have hundreds of acres, but what's an important thing was that they're getting the subway system go there. Now, when you have a university, that brings jobs because that brings research. You have a hospital right near us, so that's going to bring research as well. And so the hospital and the university are also looking at, again, as a way, as a means to bring people in. And the LRT, as I mentioned before, it's going to invigorate, it's going to revitalize, it's going to bring new energy to our downtown and to our city as well. And just to continue on that point, clearly, if your LRT increases your options or your ability to get a university, that in of itself is a job creator, a huge job creator. And what stems from ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ that? ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ I'll give ਕਿੰਨੀ you a ਜੌਬਸ job. ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ Well, if right now we have about 4,400 jobs in downtown. And the projections that we have that we're going to have, 4,500, the projections are going to be within a few short years that we're going to have 9,800 jobs. So we're going to double the number of jobs. I'm not sure if you've been to Brampton downtown, but the shops are closing and the ones that are in business right now, they're not doing so well. And so the majority of Brampton, 73% of Brampton is in favor of it. And where I live in Ward 9 and 10, 90% of people want the LRT there. They understand the benefits of it. Well, we can give you statistics all day. We've given you the studies, the geographical studies, the economical studies, environmental studies that say this is the best idea and it's an investment for this $1.6 billion. But I've yet to hear any substantial evidence from those against LRT that say it will be a bad idea. As Gurratan Singh said, we've never heard of anywhere in the world that says LRT has done negative. It's only done positive. ਬਟ No sir, LRT negative नहीं होंगी, but depend करता है कि you have to look at a full project. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ is LRT helping them? ਜੇ LRT ਉਧਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ then I don't think ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. Anyway, let's go to the funding question. ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ province is funding 1.6 billion. ਤੇ ਬਾਕੀ rest of the money ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ sir? It's a fully funded project. So the entire. No, it's 1.6 billion. Sir, 1.6 billion from province. Right. That is the entire cost of the project. is No, being no, no, sir. funded. You have to ਤੁਸੀਂ local cost ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, moving utilities and other costs ਜਿਹੜੀ local ਤੁਹਾਨੂੰ cost ਆਊਗੀ, province ਨੇ ਉਹ fund ਨਹੀਂ operating cost ਕਰਨਾ. ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ add And ਹੋਣੀ ਜੇ The what? sorry, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ operating cost ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ Oh, you actually brought up a good point with the operating cost. They're actually the operating cost of an LRT is that also. ਸਰ ਮੈਂ is operating cost ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, estimated as ਮੈਂ being operating less cost than ਦੀ a ਸਰ bus. ਸਰ ਮੈਂ operating cost ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ province ਤੁਹਾਨੂੰ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ and ਜਿੰਨੀ ਉੱਤੇ cost ਜਾਊਗੀ province ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, right? They're gonna pay and ਜਿਹੜੀ all local cost ਆ no, province ਨੇ ਸਿਰਫ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ province is not going to take care of that. No, the substantive. No, and I think this is you're incorrectly understanding this funding model right now. The substantive cost of this project, it's a fully funded project. So that means that this project being supported by the province, the money is coming from the province. If there's some ancillary other maintenance issues that are not substantive that arise from it, that's secondary. The substantive cost of building of LRT in Brampton is fully funded. So I'll give you an example as well. Say if there's some piping issue, say they're installing a pipe and we require the pipe, maybe it's this size, but we require it to be this size because it's going to benefit us later on. We might have to, in 20 years, replace that piping again. So we say, we'll tell the province, listen, just do it for us now. Any extra cost in situations like that we'll pick up because that's not related to the project right now, but since they're already constructing it, they're gonna, for example, change that pipe. So these are the only types of costs where we request it, but everything above that, they're gonna be
paying for it. The province has already indicated that. They put it in writing as well. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਜਾਊਗੀ that will be taken care by the province. That's what you're trying to say? Anything related to this project, for the LRT, the government will be picking it up. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰੈਂਟਾਰੀਓ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਬਣਦੀ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਸਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਵਨ ਸਟਰੀਟਸ ਦੀ ਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਦੈਟ Well, take a look at any other city in the world. Take a look at Rome. Take a look at even Portland, Oregon, coming back to North America. Bern. All the cities are congested. We're no different than them. They have the same width in terms of their in terms of their laneways. And so it's only 1 foot on each side that this LRT is bigger. So it's been done in almost every other city that has the LRT. We're no different than them. We have about 150 years of heritage, so you're speaking about heritage sites. Rome has maybe thousands of years. Paris has thousands of years. So if they're able to fuse their heritage and their history with evolution, then I think we're no different. We have to respect our heritage, but we also got to evolve. Like I said, we're a city of 600,000 people. We have to start acting like a city of 600,000 people. We're going to be a city of 900,000 people in about 20 years. And unless we start, preparing for our future, we're going to shoot ourselves in the foot. And LRT and transit is a necessity to handle those hundreds of thousands of people that are going to be coming into our city. The issue of historic or congestion is a complete red herring. If you don't, you can look as far as Rome and Paris, and I think those are amazing examples that Gurpreet Singh Ji has provided, but we can look closer to home. You can look at downtown Toronto, a city which is very, very close to us. That's had, in terms of congestion, in terms of its historic nature, we have the exact same history, if not a richer history or older history, in respects to that, in terms of being an older city. And you have there as well LRTs, you have mass transit, you have all those factors being placed here as well. I myself have traveled to places like Istanbul, where you have an incredibly old area with very historic, thousands-of-year-old buildings, and you have LRTs traveling right in the middle of these areas. And I think that people who are putting forward this argument that it's going to somehow affect our historic nature or it's too congested, I think that is a red herring. That's an inaccurate description of the impact of an LRT, and the LRT will do nothing but provide benefit to our city. ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਇਸ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਫੰਡਿੰਗ ਇਟ Well, the province has said they're going to keep funding it. Sir, province said 1.6 billion. Let me tell you one thing as well. We always talk about money, and there's certain councillors who have been given this information for years. This is not a new project. This is an old project. These are not new studies. They're all old studies. And all the other routes have been examined. They've all been ruled out. And so a lot of these councillors are saying, listen, we want a workshop. So we're paying $54,000 for one workshop and $9,000 for a subsequent workshop. So we're about $70,000, $80,000 just to answer these same questions. So just a couple of weeks ago, Bruce McQuaig, who's the head of Metrolinx, is the agency that's been assigned to develop and construct these LRT and all the transportation system around the region, has said in writing that it's going to be fully funded. This is an infrastructure project. I believe it's $10 billion altogether that's going to be funded all across Ontario by the province. So these are just questions that have been asked over and over, and we'll answer it again for the third time today. It's going to be fully funded by the province. It's also important to note that cities that are also enjoying the benefits of LRT voted in full support of it. Mississauga, you didn't have the same kind of debate there in terms of should we have a major infrastructure build to our city.
No, they pass support because they know that as cities grow, you need infrastructure to build it. And you need infrastructure to sustain it. If you build more roads, they just get full of more cars. If you want to reduce congestion, if also एक दूसरी बात भी सोचना चाहिए जिहड़ा LRT होंदा वो electricity चलदी है. So ना कोई धुआं ना कोई pollution होंदी है. It's green transportation. You're helping the well-being of your city. You're helping more transportation and overall a benefit towards our city. I don't know how someone could try to vote against this or think that it'll have a negative impact upon our city. Sir, let's talk about ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ 2014 ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੇਖੀਏ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਰਾਈਟ I don't know the exact numbers, but carry on. Okay, so ਜਿਹੜੀ LRT ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਮੈਨੇਜ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਓਗੇ No, we won't, because the cost is going to be offset by eliminating the Zoom service that's there right now. So we're going to do a whole change, essentially the master plan for our city to make sure that most of the ridership, or we're going to try to encourage ridership to go on the LRT. Now, remember this, it's only about 4 kilometers that's in Brampton. And when we get rid of the Zoom, will it be a little bit more, a little bit less? Maybe. But like I said, even those costs, if there's any excess costs, are going to be offset by the economic impact that it's going to have, the positive economic impact it's going to have. So we're talking about not much numbers here, but it will be offset by eliminating the existing service that's already there. Actually, and just to add on to that point, my understanding is that the LRT's cost is less than a bus route option cost because maintenance is less. You have one means moving forward after a major infrastructure build, and also if you think about it, you have less drivers. A bus requires many more drivers to transport people, while LRT naturally requires less. So it's my understanding based on the research that I've done that the LRT cost of operating it in maintenance after the investment has been done is less than that of a bus. ਸਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ LRT ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂ نو ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ LRT ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ LRT ਯੂ نو ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ I would challenge you. It's more effective. It's more efficient. I think you need to definitely compare the current transportation system that's on Main Street and compare it to an LRT. Naturally, that's a comparison you do. What other bar would you compare it to? Horse and carriage? We don't have horse and carriages. We have cars and buses comparing to an LRT. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ What do you mean testing? ਮਤਲਬ ਇਹ LRT ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਐਸਐਮਏ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ What we do is we have projections. We have a current, so all our major streets that have, so we also right now have rapid transit, which is called BRT, bus rapid transit, which is also funded by the provincial government and the federal government as well. That's called Zoom bus service. So Zoom bus service is already running. So on our major busy routes, whether it's Queen Street or whether it's here in Ontario, whether it's Beauvais, we have a system in place where we're able to take those numbers and also examine them compared to some of the development that's going to occur. So the province dictates how much we're growing. They said, listen, Peel Region, Brampton, Mississauga, you're going to grow by this much. So we know where the growth is going to be. We know how much growth in terms of population there's going to be and how much development there's going to be. So we have these numbers, we have these statistics in the projections that we have to know that there's going to be 35 million people or however many million people on this route. It's important to recognize that this project is developed by the province and Metrolinx. That they put a lot of investment, a lot of time, they've studied the area, they've looked at it not in terms of just Brampton or Mississauga, they look at it regionally, not just in terms of regional appeal, but the greater Toronto-Hamilton area. They look at the overall area and they say, what is the most impactful infrastructure build that we can do that helps sustain and helps reduce congestion across the board. You cannot look at Brampton in isolation. It's inaccurate to do so. क्योंकि जो Brampton the नवासी के Mississauga विच काम करते हैं, के Toronto विच काम करते हैं, के उधर Milton, Guelph, you can't. It's inaccurate for a province to say, I'm just going to look at what's going to isolate
and look it into a silo of what's going to benefit just Brampton. You have to look at overall, because we're all connected. We're all Ontarians, we're all Canadians, we're all connected in terms of our transportation means. And specifically here in the Greater Toronto Hamilton area, there's a huge amount of inter-networking that we need to keep in mind when we're building infrastructure bills. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋਲਿੰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਰੇਡੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ LRT ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ from that LRT from that particular rail link that's not coming up. Well, I can't speak for that. Because ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ Well, firstly they're charging I believe it's I think $16 phenomenal, even more than 16, phenomenal amount of money for that. So it doesn't mean that the ridership wouldn't be there. I would go downtown every day if I worked downtown. I'd go from the airport. You can just go to Malton GO station right now and see how many people travel. Would they rather just go on the subway? Of course they would. So you cannot say that the projections and the ridership is not there. I think what they did was, I think they got to check their business case and the business model in terms of how much they're charging, which I think is an exorbitant amount of money for anybody to go from Union Station to Toronto. So I was in Vancouver last week. Cost me $7.75 to go from the airport all the way to King George Station, one end of the spectrum to the other. So if they fix the pricing, the ridership's already there. So the pricing will be the same for the Huron-Ontario main line, and we already know that the ridership is there. And you're comparing apples to oranges right here. That is not an LRT. An LRT is a specific light rail transit, which is it's easier to access. You have people be able to access from different points of the road. It's on a major artery through the spine of the Peel region, and it's connecting. It's very logical in this area. It's connecting two major GO stations. So I don't think that's an accurate comparison either. I think you are right. LRT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. Every successful city ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ there is LRT and LRT do help ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ and ਗੁਰਰਤਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ for example no pollution and then getting traffic from roads off to the LRT. ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਆ. It's no doubts ਕਿ LRT do help, and if LRT project is good then that city also grow. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ you need a LRT, and I think city ਨੂੰ no matter what people who are opposing this says ਇਹਦਾ advantage ਤੇ ਹੋਣਗੇ. You're correct, and I just want to just let you know as well, Brampton Board of Trade, Brampton Real Estate Board, Coca-Cola, TD, Royal Bank, Scotia, Loblaws, all some of the biggest businesses in Brampton have given their thumbs up to this. So a lot of people have done research in it. The entire city's behind it. But again, we have a few councillors who are essentially impeding progress once again in Brampton. This is an amazing opportunity. This is a once in a generation opportunity. ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਮ ਆ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੋ with big numbers. There's a special town hall special city council meeting that's happening that day at Rose Theatre, and please support and push forward for the LRT. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ city council ਜਾਂ regional council ਜਿਹੜੇ LRT ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, you need to push them to make them support this issue. They are elected officials, and it's incumbent that we as citizens push them to make sure that they support this LRT. So please, ਸਾਰੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ special city council meeting at Rose Theatre. Come out in big numbers and let's push for this project. Parking's free too. Parking's free as well. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ they can call you, or any other phone number where people can call and get information ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ questions ਹੋਣ. I think he's talking about Okay, so I'll go first. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 905 874 2609 at any time.
ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ gurpreet.tillo@brampton.ca and every day I'm doing an updates on my Facebook as to what we're doing, what our plans are at facebook.com/gurpreetbrampton. And I'm going to ask everyone to check out onebrampton.com. That's the website where you can get information about the LRT, about how to push forward the LRT. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ log on ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ section ਭਰ ਕੇ you can actually send a letter to your city councillor and to your regional councillor. You don't have to do it for Gurpreet because he's clearly in support of this. But for any other the city councillors who are not in support, you can send a letter to push it forward for them as well. And if people want to contact me, 416-833-2224 for any questions or concerns about how to get involved with onebrampton.com. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੁਰਰਤਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਰੋਜ਼ਡੇਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ LRTs ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰਰਤਨ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। Thank you so much. Thank you so much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਔਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।